A mí, en cualquier caso, nunca me importó la novedad de lo que yo hago, sino la bondad de lo que estoy haciendo en beneficio de mis pacientes. One new patient lives about a mile away from Dr. Escudero. He's English and takes a skeptical view of people with a message. Ray Ibbotson and his wife recently established an English-speaking school for local Spanish children. He was soon co-opted by Dr. Escudero to teach him English. Ray is hoping to overcome his resistance to the Escudero message to see what relevance it might have to his own history of heart attacks. But he's also well aware that Escudero has invented an impressive, though obscure, vocabulary. Escudero has christened his medical approach noesitherapy. What is noesitherapy? Noesitherapy means healing by thinking. From the Greek noesis, action of thinking, start our own thoughts. And noesiology, the science that study the effects produced in human life by our own thoughts. What does that mean simply? What do I do if I feel that I'm stressed and my heart's beating, pounding away, and the blood's circulating much too quickly? I know it's bad for me. I know that. But what do I do to prevent it? We need to do two things. The first one is to think positively, because every thought is really a program in the biological computer of our brain. And second one, to have liquid saliva in our mouth, and you know that in a stressful situation, your mouth is dry. Yeah. But at the same time, the excess of adrenaline produced in your body starts the function of your heart. Your heart beat quicker. Yes, and that's true. And every beat is more expensive, biologically speaking. The opposite situation is the meaning of have liquid saliva in your mouth. That sounds so very simple, and yet... Certainly. Simple things, but very important in their effects. One thing that I'm not very clear about in my own mind is whether I first think about liquid saliva, and this therefore helps me to control parts of my body, or whether having the liquid saliva there then means that I can use my brain to affect the body. Which is the most important part? To think. It's very important that to have liquid saliva, because the necessary thing to have liquid saliva in our mouth goes far beyond that the obtention of the liquid saliva. Produces changes in our heart, in our arteries, in every one of our organs. And you are protecting, especially your heart. Well, that sounds very good. This is really what I would like to know, because if I can do that, then presumably I can live a better quality of life. Certainly. Is that what you're saying? Your heart use better every necessary thing to produce his own energy. Yes. Well, I'm sure that you understand it. I understand what you're saying. I'm not absolutely sure in my own mind that this would be the answer to my problem, for example. In my operating theater, I need only that my patient have liquid saliva in their mouth. I'm thinking at the beginning of the surgical intervention that I have all my body anesthetized. So how can you demonstrate? I'm sorry I'm being very skeptical about this, but I feel that I wouldn't have the confidence at the moment to be able to withstand pain just by wishing it wasn't there. How can you demonstrate to a patient like myself, for example, that this can be the case, that I can withstand pain and just not feel it? This is very, very simple. With only one thought,
you can change your own sensibility. Do you wish to do it? Well, what would it entail? Do you wish it? Well, yes, but We can. what would I have to we do? We can do it easily. If you want. You won't cut my leg off or anything like that. I promise, not first time. Have you liquid saliva in your mouth? Yes, I think so. Yes? Mm-hmm. What do you feel here? I think I would roughly describe it as pain. And here? Yes, about the Yes. same. Mm. Do you wish to obtain a psychoanalysia for one of your arm? Yes, yes. This one? Yes. For example? Does it make a difference? There's no difference. Completely different. This one? Yes, yes, all right. You must repeat with me. My arm is anesthetized. Just like that. My arm is anesthetized. Has been difficult to do it? To repeat it? No? No? Well, it's very easy to say. We can see that That hurts, yes. Yes. Pain? Yeah, yeah. Have you pain? Certainly. Yes, yes, I know. And here? Well, And here? I can Do feel you it. know something, but you have no pain? And here? Yes, there's pain. Only one thought. But do you want to change this anesthesia, this condition of your arm? You are able to change it immediately. You must repeat with me. My arm recovered its normal sensibility. My arm has recovered its normal sensibility. Do you wish it now? Do you wish it now? Yes. Huh? No. That You hurts. have proved in yourself that with only one thought, your brain is able to change the sensibility in your body. And this is a condition of your brain, able to use it in all your body. In every moment, you need it. But you must think that you wish and you are able to do it. You can think, I wish to be anesthetized, but I don't able to do it. And you This can't. is wrong. This is not the way to obtain a psychoanalysis. You must speak about your need, only about your need and your wish, your positive wish, not about your doubts. Well, right. Escudero demonstrates to all his patients that just a matter of will can apparently also allow a most precise control over pain. You must have liquid saliva in your mouth, please. You must repeat with me. My left arm is anesthetized. My left arm is anesthetized. Okay. And now with the needle. The needle. What do you feel? Nothing. Nothing. It's most important that you do it by yourself. I do it. Yes. You must do it by yourself. Take the needle. What do you feel? Nothing. Nothing? Do you know the way that your brain obeys exactly every one of your thoughts? No, I don't. You must repeat with me. The holes produced by the needle continue anesthetized. The holes produced by the needle continue to be anesthetized. But the rest of my arm recovered the normal sensibility. But the rest of my arm recovers its normal sensibility. What do you feel? Pain. Here? What do you feel here? Pain. Pain. And here? Nothing. What do you feel? Nothing. Congratulations. You know now the way to live better.
You now know the way to improve your health, your immunologic state. You are able now to live happier. And this is the starting with the most important preventive medicine in your life. To be happier, to learn to live. And by not experiencing pain there, because I just don't feel anything at all there, how then do I apply this to other aspects of my life? The same way. You must think in every moment the well-being you need and you wish. And having liquid saliva, this is easier. Ray is being encouraged to believe that just because he may be able to control the sensation of pain, he can therefore control his immune system and so on. He thinks that Escudero's philosophy of wishing and needing as preventive medicine is attractive, but perhaps too simple. It's a view of life that Ray has been unable to put his complete faith in. I still must admit that I find it very difficult to believe that the next time that I'm stressed, all I have to do is to think my mouth is wet and think positively, and the situation will change. Pablo Diablo. Though he has not become one of Escudero's patients, Ray does take most seriously the underlying message of staying happy and positive in everyday life. It is possible that more suggestible patients are more willing to accept Escudero's link between the control of pain and the control of disease or disability. Escudero is certainly more than ready to expose his patients to the inquiries of other doctors. One of these three patients is a professor of radiology, Dr. Benyok Zimmerman. He became a convert to the Escudero approach when he used it to regulate the abnormal rhythms of his heart. Dr. Michael Whiteley and Dr. Amalia del Palacio have been joined here by Professor Federico Payardo, a specialist in psychiatry, hypnosis, and neurophysiology. He's now 10 years old. Little Jaime has a history of very severe asthma. ¿Tú te acuerdas a qué edad conociste al doctor Escudero? Pues no sé, a los 7 años. A los 7 años más o menos. ¿Y tú te acuerdas qué es lo que te enseñó el doctor Escudero en relación con tus ataques de asma? Pues a dominarlos. ¿Y cómo fue eso? Pues teniendo saliva en la boca y programándome mi cerebro. ¿Y esa programación en qué consiste? No sé, yo pienso que yo voy a acabar de toser. Digo, voy a acabar de toser, ya no voy a toser más. Y entonces nada, para un poco y para. Y cuando me afecta, pues hago eso y se me quita ya. Se te quita enseguida. Y otra cosa, ¿tomas medicación ahora? Nada, en absoluto. Pocas veces algo, pero vitaminas. ¿Qué? Vitaminas. Vitaminas. Professor, he looks a typical asthmatic child to me. Has the frequency of attacks changed over the last 3 years? Pregunta el doctor si en estos últimos 3 años ha variado el número de ataques, o sea, la frecuencia de los ataques. Pues podría ser que si antes me dan 10 ataques... 10 ataques pues ahora me dan uno. ¿Por semana o por día? Pues 10 ataques, unos 30 ataques, no, 10 ataques por semana. Pues ahora me da uno. In medicine, it's generally agreed that increased time and attention from any doctor, or tender loving care as it's called, can have in itself a remarkable effect on some asthmatic patients, as can family therapy and other psychological techniques too. So Jaime is not exactly a conclusive case in support of Escudero's approach. Miguel, por favor, ¿nos podría exponer brevemente su historia? Yo soy diabético y no había tenido nunca problemas, pero en el año 74 me apareció lo que los oftalmólogos dicen una mosca volante en un ojo. Pasé a la clínica Barraquer de Barcelona, donde me vio el doctor Calvo, especialista en retinopatías. Llega un momento que no podía ver, no veía, en un ojo veía bultos y en otro veía sombras. Y estaba a punto de ingresar
en la Organización Nacional de Ciegos de Alcoy para aprender a leer. Empecé a leer braille. Y aquí ya empezaron las pruebas, me pinchó, me atravesó un brazo con una aguja gruesa, no sentí nada. Y él me programó, me dijo lo que tenía que hacer, lo que tenía que convencerme, hablarle a mi cerebro para que actuase, y poco a poco he ido mejorando, sin más medicamentos. Conduzco, tengo permiso de armas, lo tengo renovado hace poco, leo y hago una vida completamente normal ya. ¿Tuviste 20 hemorragias antes de venir aquí? O tal vez más. Y que al dejar de venir aquí hace 12 años ya no has tenido ninguna. Tuve algunas al principio, pero el primer año han desaparecido. Ya después han desaparecido. Ya después en 12 años lo vuelto a tener. Dr. Escudero, how do you explain in physiological terms how your treatment has improved, Senor Camps? Very, very important question. But I cannot do it. The physiological mechanisms, I don't know, certainly. Perhaps related to your question, this is of course the big question, this is the question that everybody puts, of course. Which is the mechanism? Which is the real physical, chemical or biochemical or biophysical mechanism in that? I think this is a research question. The research question has to be answered by biochemical people, not by us. We are clinicians. But perhaps it is worthwhile to study the archives of Dr. Escudero to see a number of cases, to see events in every case, negative results, positive results. But in the meantime, whilst possible and even dramatic clinical improvements might be connected with Escudero's positive thinking, and even associated with the presence of saliva, the evidence of the patients he presents simply cannot be regarded as solid proof. A mí lo que me parece muy bien es que el doctor Escudero me parece muy útil, muy inteligente. Lo verdaderamente yo creo que lo verdaderamente interesante del asunto es haber encontrado el atajo. Es decir, encontrar un método tan rápido para conseguir que el sujeto que sea capaz de autoprogramarse y además reafirmarse en su autoprogramación. Les cuento una cosa que, vamos, esencialmente es mentira, es saliva, pero que en cualquier caso, como es fácil de obtener, le sirve para asegurarse y entonces utilizar, y eso sí que no es terapia, utilizar positivamente su cerebro programando cosas. Ahora, creo que debe haber mayor rigor en la investigación de los casos, porque por ejemplo, pues el caso de este señor o el caso concretamente del chico, pues está muy bien, pero es que claro, desde un punto de vista de una presentación, digamos, a un congreso, son inaceptables. Y creo que se debe trabajar a niveles más científicos, más profundos. But Escudero can always rely on his family for total support and encouragement in his work. They believe there are thousands of patients who have been helped by him and that people worldwide are inspired by his ideas. Cuando estuvimos en Venezuela, solo con una charla que le diste a los estudiantes de medicina, hicieron aquella noche en sus guardias partos con noesiterapia. Me produjo una satisfacción. Recuerdo que si no... Every member of the Escudero family has a role to play in his operating team. His wife, Mari Jesus, is the patient's personal companion. Escudero's son, Angel Miguel, a medical student, is also Angel's surgical assistant. Another medical student, Escudero's daughter-in-law, Caro Fatima, is his medical photographer. His daughter, Mari Jesus, is his surgical nurse. Together, they make up Escudero's constant and passionate team of collaborators. Escudero's home and clinic is also the teaching center for noesotherapy. His frequent seminars are held for medical colleagues from all over Spain. Most of them have trained with him in the past and have learned his method of handling patients. They now apply that skill in many branches of medicine. These gatherings are inevitably opportunities for them to swap clinical anecdotes about their experiences in the medical use of noesotherapy. Allí en África que no podía comunicar, no podía decir lo que yo quería.
pero sí expresar esos sentimientos que tenía dentro, sí que podían captarlos cuando realmente tenía necesidad. La noesiterapia me resulta muchísimo más fácil. Entonces, ¿cómo conseguir, por ejemplo, en una señora que tuve con tétanos, cómo conseguir que esta señora se relaje de una contracción tetánica y cómo sacar adelante, con lo difícil que es, que esta señora simplemente no hablaba francés, hablaba única, de manera que un poco chapurreado, ¿no? Pero que esta señora, con el pensamiento que yo estaba dándole, con las ganas que tenía de curarla yo a esta señora, eso era suficiente para llegar a conseguir lo que realmente queríamos tanto ella como yo. Les transmito el pensamiento y son ellos el que captan esas ganas de que la cosa salga bien, de que no sufra nadie, de que todos estemos contentos. Fernando, has encontrado la esencia de la noesiterapia. Has transmitido tu deseo, y tu deseo lo capta el paciente, entienda o no tu idioma, sea niño o mayor. Solo si es mayor, con que quiera conseguir el bien que necesita, tu deseo le ayuda a conseguirlo. Y esa es la realidad, que es más fácil conseguirlo que explicarlo. There exists here a warm and serious regard for these reports and experiences. Perhaps the essence of noesotherapy is ethereal. Perhaps it's rather like extrasensory perception. Whatever one makes of their anecdotes, his followers also believe they need have no doubts whatsoever about the extraordinary reports from Escudero's operating theatres. Escudero has just completed an operation here with Manolo Estéllez, his 660th surgical case. ¿Cómo encuentra usted que ha sido la operación y por qué ha elegido este tipo de operación? No es la cosa de la operación, la entrada del quirófano. Yo esto lo veo como si fuera un bar. Además, con todos los que somos aquí, pues más bar aún. Así que el elegir la técnica esa, más que nada es por eso, porque es que no es una operación en realidad. Es que como quitarte una chaqueta, que te da calor y te la quitas y se ha acabado. Una cosa así. Senor Estéllez has just undergone a 75-minute operation for varicose veins in his left leg. That has involved 8 large and deep incisions. Like every one of Escudero's surgical patients, he is free of pain. But how painful potentially was his operation, and exactly what preparation did it require? The observing doctors had confirmed that from the outset, Manolo had received no intervention, whether with drugs or other means. Piensa, mi boca se llena de saliva, fluida y agradable. Cuando sientas que tienes esta saliva en la boca, me lo dices. Perfecto. Ahora simplemente escucha. La sangre circula maravillosamente por todo mi cuerpo. Cada órgano funciona en armonía con el conjunto. Especialmente mi cerebro, que obedece a cada uno de mis pensamientos. Mi pierna y todo mi cuerpo están anestesiados. Y así estarán desde ahora hasta después que me quiten los puntos. ¿Quieres enseñarme el salido? Manténla y saca la lengua más, sácala. Perfecto. Clearly, Escudero has again used a degree of suggestion. There would seem to be a degree of suggestibility on the patient's part, too, though Escudero believes that preparation is all that is required for every patient who comes to him for surgery. Of course, it may only be the suggestible ones and those who are afraid of conventional anesthetics who seek him out. But even so, the patient's preparation was simple and fast. Yo no soy de los valientes, ojo, pero para nada. No es que sea miedoso, pero no si chulete decir eso yo, no. Yo si hace falta pasar una cosa, se pasa ahora. Si no es preciso, para afuera. Enseguida me tiro para atrás. Ya. Ahora, si hace falta... ¿Y por qué ha elegido usted este tipo de intervención? Pues la elegí primero porque se la había hecho a mi mujer. ¿Y qué tipo de molestias tenía usted antes de la intervención? Tenía las venas muy gordas por fuera. The surgery itself is conventional. The varicose vein is either tied off or cut. ¿Cómo estás de bien? De momento muy bien. Después mejor. Después mejor. Claro, por supuesto. Stapling the wound, as with the incision itself, must involve severe disturbance of the nerve endings in the skin.
It's a reasonable assumption that any of us would normally find this a pretty painful, if not excruciating, experience. Bueno, ¿cómo se encuentra usted psicológicamente? Pues me encuentro estupendamente bien. Estupendo, gracias. Todos los que vienen, o sea, le llaman a usted, consiguen la psicoanestesia, pregunta primera. Absolutamente. Todos los pacientes que yo he tratado, desde que sé cómo enseñarles a conseguir una anestesia psicológica, han sido capaces de comprobar que podían conseguirla. Entonces usted, por ejemplo, ante la operación, ¿qué actitud psicológica ha tenido? Pues el problema más grande que he tenido ante la operación ha sido que he tenido que animar a mis amigos. Ya. Darles ánimos, porque ellos me decían, che, ¿y operarte? Y, che, que no tiene importancia, hombre, que eso no pasa nada, que de aquí un rato estoy aquí. Cuéntame algo, Manolo. No te puedo contar nada en este momento porque tengo un poquito de calor. ¿Sí? Todos. Vale. Pues piensa Estamos que todos sudando. nosotros tenemos hasta la nariz tapada, no hace falta con nosotros. Va. La luz aquí. ¿Qué es lo que siente? Pues en este momento estoy estupendamente bien. Y desde que todo esto ha empezado, ¿cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo ha sentido esto? Pues maravilloso. ¿Cómo te va, Manolo? Me falta, pues que echo de menos lo de detrás de la rodilla, oye. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Oye, ponerle la almohada. Espera. A ver otra almohadita por aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Vale. Todas estas intervenciones que implican varios millares de incisiones quirúrgicas, no hemos registrado ni un solo caso de infección operatoria, sin usar antibióticos en ninguno de estos casos. Mueve la pierna, levántala, dobla la pierna, levántala, tírala, bájala. ¿Podemos vendar ya? Senor Estéas, throughout his operation, has had his wife Consuela by his side. She had become a passionate believer in Escudero's philosophy when she went through a similar operation to Manolo some years ago, and when Escudero also treated her for chronic depression. She has persuaded her husband that he is safe in Escudero's hands and will have no side effects whatsoever. Yo soy microbiólogo y yo no me creo sencillamente que el 0% de sus pacientes hayan no tenido infección. No lo puedo aceptar. No me lo creo, sencillamente. Y como esto parece que es una cuestión de fe, y yo no tengo fe, yo no me creo que ningún cirujano del mundo tenga un 0% de infecciones. En este momento aquí tienes a uno. Escudero puede decirle que no ha registrado, sin usar antibióticos, absolutamente ningún caso de infección. Es algo que a mí también me asombra. If this is true, he's the only surgeon in the world who has no infection. Consuelo, su marido, según he creído entender, ha venido a la mesa de operaciones durante 2 veces consecutivas, basándose en la experiencia previa que usted tuvo con el doctor Escudero. Exactamente. Yo fui a Escudero por mi depresión. Estaba muy enferma, 15 años. Para mí siempre era de noche. Siempre estaba llorando, siempre estaba desesperada. Cuando ya estaba al borde del precipicio, que dije, yo así ya no puedo vivir, no sé cómo, yo digo que Dios me iluminó. Dije, voy a ver si Ángel me puede ayudar. Estuvimos charlando, le expliqué todos mis problemas, entonces empezó a hablarme en todo el bien positivo que yo podría encontrar y ponía en funcionamiento mi cerebro, tal como él me explicaba. Entonces yo ese día, conforme me iba hablando, yo iba sintiendo una cosa maravillosa. Ya iba resplandeciéndome todo ya. Hasta el paisaje me lo habían cambiado todo. Nada, y poquito a poquito, día, como si hubiese vuelto a nacer. Y un día me dijo, es que tú no sabes dónde puedes llegar. No sabes dónde puedes llegar con tu pensamiento. Siempre en positivo. Y para usted, este tipo de acción que ha recibido beneficiosa por parte del doctor Escudero
¿Usted a qué le atribuye? ¿A que él es médico o a que tiene una personalidad especial, carismática, como un gurú? Bueno, él tiene de todo. Es un cirujano maravilloso. Es un médico estupendo. Le quiero con toda mi alma. Un amor, ya comprenderéis, porque mi marido está de acuerdo. Sí, pero contésteme a la pregunta que le he hecho. Ahí yo voy. Él pone toda su alma, su amor, su ayuda, su comprensión. Entonces te habla de esa forma, comprendiéndote, ayudándote. Lo que te he dicho antes, como un maestro que te enseña, me lo explicó. Soy como un maestro. Cuanto más aprendáis, mejor para vosotros. Para no tener que depender de mí. Porque a veces le he llamado para consultarle y me ha dicho, tu cerebro ya funciona lo suficiente para controlarte tú solita. A mí no me necesitas. Pero a veces, una ayudita, ¿quién no necesita una ayuda? Nadie.